a time to every purpose under the heaven. nenguva yechinangwa chimwe nachimwe chiri pasi And pedenga. for there to be these changing seasons, there is a purpose why those seasons have to change. Kuti pange paine shanduko yemwaka pane chikonzero chekuti Just sei. like also we have different seasons in our lives. Semuupenyu hwedu tine mwaka A yakasiyana-siyana. time to be born is Nguva another season. yekubarwa, nguva And yekufa, then a time of death is yet another season. nenguva yekufa mumwewo mwaka, Or the planting time is another season. nenguva yekudyara imwewo Or mwaka, the reaping time is yet another nenguva season. yekukohwa mumwe mwaka. So you find that each has its own seasons. Noti chimwe nechimwe chine mwaka wacho. Now, there is actually three things Patori nezvinhu zvitatu that you have to do in a marriage zvaunofanira kuita mumuchato in order for a marriage to succeed. kuitira kuti muchato iwo There is three ugobudirira. things that you have to do. Pane zvitatu zvaunofanira kuita. Now, many times many marriages suffer because of ignorance. Kazhinji michato inonetseka nekuda kwekusaziwa. People think this is which is happening to me is just particular to me. Vanhu vanofunga kuti izvi zviri kungoitika kwandiri chete, With others, it does not happen. kune vamwe hakuna. Now, normally when a problem happens, Kazhinji dambudziko rikasimuka, the problem is not a problem. dambudziko harisiro dambudziko But racho, how you try to solve the problem is what becomes a problem. asi chinozova dambudziko kuedza kugadzirisa dambudziko One, when he riripo. has a problem, thinks if I go and speak to the deacons or the pastor, they will help me. Dambudziko rika ndikaenda ndikandiona mufundisi namadhikoni vanondibatsira, That's the how part of it with someone. ndo tinogona kuita nemumwe. One might have a problem and say, rather, I will just keep it a secret, it's between me Mumwe anongoti handichangozvichengeta and ndiri ndega. whoever. Uya mumwe anani. And finally, when it has come to its worst Kana zvazoshatisisa and is retrievable, zvisingachagadziriki, then somebody wants to be helped. mumwe anenge akuchida kubatsirwa. It's the how part of it. Inyaya yekuti wada kugadzirisa sei, And the how part of it brings in the when part of it. ndo zvinounza aya yeshoko. So you see right here, Saka munoona kuti pano there are three things to do in a marriage pane zvinhu zvitatu zvekuita for a mumuchato marriage to succeed. kuitira kuti muchato iwo ubudirire. Marriages Michato normally last, kazhinji inotora nguva, or they last, they can endure, inogona they kutsungirira, can exist, inogona kunge iripo because two people make a choice. nekuti vanhu vaviri vatora In a sarudzo. marriage, you have to make a choice. Mumuchato unofanira kutora sarudzo, You have to decide what you want, unofanira kusarudza whether zvaunoda, you want your marriage to be successful or kuti unoda not, kuti muchato ubudirire here kana kuti how you kwete, will behave, mazvibatira what you unoita, will do, zvaunoita, how you will react, mazvibatira unoita, is much to do with whether you want it to succeed or not. zvino chekuita nekuti uri kuda here kuti muchato ubudirire kana kuti So kwete. normally in marriages, Saka kazhinji mumichato two people have to make a choice. waviri vanofanira kutora And sarudzo. those two people, it's you and your wife. Waviri vava ndiwe murume nemudzimai wako. You make a choice. Unotora sarudzo One, to keep that marriage. You have to keep it. yekutanga yekuchengeta muchato iwo unofanira Two, kuchengeta. you have to fight for it. Chipiri unofanira kutorwira muchato You iwo. don't fight your marriage, Haurwisi muchato but wako, you fight for your marriage. asi unorwira muchato wako. Now, how do you fight for you fight your marriage? Unorwisa sei muchato wako? When you begin to accuse Paunotanga kupomera mhosva, accuse uchingopomerana and nekupomera damage it, you are nekukanganisa, fighting your marriage. uri kurwisa muchato wako, But you have to fight for your marriage. asi unofanira kurwira And muchato wako. fighting for your marriage is defending your marriage Kurwira vows. muchato kuudzivirira, Defending the very existence of your marriage. kutodzivirira kuti urambe uripo muchato. So the third thing is you have to work for it. Chitatu unofanira kutoushandira. So three things that you have to do for your marriage to succeed. Zvitatu zvaunofanira kuita kuti muchato ubudirire. Keep your marriage. Chengeta muchato wako, Fight for your marriage. rwira muchato Work wako, for your marriage. shandira There muchato is wako. many people in marriages Pane today wakawanda nhasi mumuchato who don't want to keep their marriage. wasingadi kuchengeta They muchato wavo. don't care what happens to their husband. Hawana basa kuti chii They chaitika are not kumurume worried wake. about what happens to their wife. Hawanei nezvinoitika They kumudzimai. don't keep their marriage. Hawachengeti muchato. If the husband goes, comes back,
murume midnight kana every akaenda day, they akauya don't pakati care. peusiku havanei nazvo. If they see a wife walking with unknown men and going to their homes, they don't care. Kana mudzimai achifamba nevanhu Brother, you are vasingazikanwi not keeping your marriage. hausi kuchengeta muchato. So you have to keep your marriage. Saka unofanira kuchengeta Two, you muchato. have to fight for your marriage. Chipiri unofanira kurwira When you talk muchato. of fighting, Tichitaura it nezvekurwira, means now you are actually on the watch out. noreva kuti wakatotarira, And you try to subdue and to kick off unoda kuedza kukawira kure whatever tries to come and harm your marriage. chero chingada kukanganisa muchato In other wako. words, you are not fighting your wife. Nemashoko hausi kurwisa You are not mudzimai fighting your wako husband. kana kurwisa murume When you wako. begin to fight your wife, Ukatanga kurwisa mudzimai fight your kana husband, murume, then you know for sure wotonyatsoziva you are not fighting for your marriage. hausi kurwira The muchato devil has wako. come in Dhiabhori wapinda so you can fight each other kuti and you murwisane, don't fight for your marriage. morega kurwira muchato wenyu. Are we clear? Zvakajeka here? And you have to work for your marriage. Munofanira kushandira There's muchato. many people who are in marriages Pane today, vazhinji nhasi vari but mumuchato they don't work for their asi marriage. havashandiri michato Now, yavo. when you talk of working, you Tichitaura work. nezvekushandira muchato, And Brother Branham tells us, apa vanotiudza yes, you have to love your wife wokunofanira kuda mudzimai and wako, also maybe surprise her. Show her your love. uchimuratidza And rudo, maybe buy her some chocolate. uchimutengera You machokoleti. remember the story of buying chiffon, whatever, for Unakana nyaya his yekutenga wife. chiffon You are yanotenga- working for your marriage. Uri kushandira muchato You wako, don't come to a place hausviki pekuti where you stop working. unomira kushandira Because when you muchato, stop working, nekuti ukangomira kushandira everything also muchato stops. zvimwe zvese zvinomirawo. 3 things to do in a marriage to Zvitatu succeed. zvekuita kuti muchato Keep your ubudirire: marriage. chengeta muchato wako, Fight for your marriage. rwira muchato Work wako, for your marriage. woshandira muchato. Keep, fight, work. Chengeta, Are we worwira, together, woshanda. brothers and sisters? Tiri tese rama nanzvadzi. Say keep. Everyone, chengeta. keep, fight, Worwira, work. unokushanda. So 3 things so the Saka marriage zvitatu succeed. kuti muchato ubudirire: Keep, fight, work. tichengeta, worwira Then you ask nekushandira. yourself, am I still keeping my marriage? Wochibvunza kuti ndichiri kuchengeta muchato wangu When you here? start breaking your marriage vows, Ukatanga kugura mhiko dzemuchato, when you start neglecting your wife, ukatanga kusiya when mudzimai you wako, start shouting at your ukatanga husband, kupopotera murume wako, are you still keeping? uchiri kuchengeta here? When you say, I don't care what happens to him, Ukati handina basa nezvinoitika even if kwaari, he goes, let him go. kana akaenda I'm not ngaaende, worried. handina basa Are you still nazvo. fighting for your marriage? Uchiri kurwira muchato wako here? When you say, me, I no longer delight in anything here. I Ukati, just haina, go hapana zvandichada, spend my day at my friend. ndinotoswera neshamwari dzangu. When I go from work, I'm not Ndabva worried kubasa handinei whether I nazvo. pay rent, whether I support my wife. here kana ndachengeta Are you still mudzimai working here? for your marriage? Uchiri kushandira muchato wako Keep here? your marriage. Chengeta muchato wako, Fight for your marriage. rwira muchato wako, Work for your marriage. shandira muchato wako. Are we together? Tiri tose here? Now, right from there, Zvino kubva ipapo you know that marriages, noziva kuti when you michato, go into a marriage, ukapinda mumuchato, it's 2 people who are coming together. wawiri vari kuuya pamwe chete. And these 2 people, Wawiri ava they come together vanouya pamwe chete because of a choice that they have made. nekuda kwesarudzo yawatora. And as they enter into that marriage, Pavanopinda mumuchato umu, now there are phases that they have to move through. pane zvidanho zvavanopinda From the nemazviri. beginning to the end, Kubva pakutanga kusvika kwemagumo, there is phases, pane there zvidanho, is seasons. pane mwaka. Now, this phase is not necessarily the same with that one. Zvidanho izvi hachina And kufanana that nechiri one is not pamberi. the same with that Ichi one. chacho chakasiyanawo People neicho. are just entering into a marriage. Vanhu vari kungopinda They're mumuchato, going into an elementary stage. vari kupinda pwekutanga There is not tanga. much that you know. Hakuna zvakawanda You're zvaunoziva, just covered by the blanket of love. makangofukidzirwa But it nebvudzi moves reupenyu. on to challenges. Zvinoenda pamberi Later pazvikozero, on, it moves on to the maturity of your zvozoenda love for one another. pakukura kwerudo rwenyu kune mumwe So namumwe. now when you talk of a phase, Tichitava pamusoro a pechidanho, phase or a season or a time, it is a particular stage chidanho chakatodonongodzwa in a process mumaitikiro ezvinhu, or in the gradual development of something. kana kuti mukukura zvishoma Now, nezvishoma your kwechinhu. marriage has to gradually develop.
muchato unofanira kukura zvishoma nezvishoma. As you enter in, you just don't enter into a marriage Hamungopindi chete mumuchato and it just ends up there. zvotoperera It ipapo. has to develop. Unofanira kutokura, Give it time upe and nguva, allow it to develop. uchitendera kuti It's like ukure. when you plant a maize seed Zita sekuti wadyara chibage and you cover it there in the ground. wofukidza. That's not the end of it. Handipo You pazvaperera. give it time to develop Unopa nguva yekuti ikure before it matures again zvisati chakura to zvakare have more other seeds. kuti chigova nembeu dzimwe tsanga You leave it dzakawanda. there, Unotarira ipapo watering it, uchidiridzira, manuring it, uchiisa manyowa, it germinates. It's chinomera. now in a process Zvinopa of maitikiro moving from being a seed ekubva pakuva tsanga to producing more. kuti izoburisawo. It comes up, it Inomera, has leaves, ine mashizha, it comes up, inomera, it has got the tassel, inenge yane the ngara, pollen, yotanga finally it has got the cob. pakupedzisira yane muguri. It's not enough. Hazvina Still kukwana. it has lay in the presence of the Inofanira sun kutoenda to muzuva harden up, kuomesa to mature, kuti chiibve so now it can be kuti used. chikwanise So kushandiswa. there is a process Saka pane maitikirwo from the ezvinhu beginning kubva pakutanga right to the end kusvika kumagumo that has to move on until you come to the fully developed seed. nofanira kuramba zvichikura kusvika paane So mbeu marriage yakakwana. also has got those phases. Muchato une And those zvidanho phases izvozvo. is a process of development. Zvidanho izvozvo chiitiko It's a chekukura, process of moving to maturity, chiitiko chekusvika pakundokura to really what marriage is all about. pane zviri muchato It's not chaizvo. just being about butterflies in your Haisingori life. nyaya yemutepfetepe chete. So that a phase is a distinct period. Saka chidanho ichi chinenge So chitori there nguva are distinct yakasiyana. periods of time in your marriage. Pane nguva dzakatosiyana-siyana mumuchato. Thus, each period has got a series of events. Kuti nguva imwe naimwe inenge ine zviitiko And in those zvinofambirana series nayo. of events, Muzviitiko izvozvo there is a process of change. panenge paine shanduko inenge The ichiitika. events that will come into your marriage Zviitiko zvinouya mumuchato are mako part of a process of change, chitori chikamu are cheshanduko, part of a process of transformation chikamu cheshanduko towards the maturity of your marriage. zvakanangana nekundokura kwemuchato wenyu. And it's a process of change. Zvino And in chidanho this process of chishanduko change, as the dynamics of marriage panenge changes, paine zvinenge zvichishanduka you are mumuchato izvi. actually developing, Munenge muchitokura, sometimes with hardships, dzimwe nguva with nezvigozhero, pain, nguva with nemarwadzo, cryings, and all those, but it's the growing pains of development asi marwadzo ekukura towards the reality of what marriage is all about. zvakanangana nezviri muchato It's chaizvo. not a time to quit. Haisi nguva It's yekusiya, not a time to run away. haisi It's nguva not a yekutiza, time to give up. haisi nguva yekuora It's not a mwoyo, time to call your partner words. haisi nguva yekudaidzana But it's a nemazita, time to say, thank you, Lord. asi nguva yekuti ndino kutenda Help me to ishe, endure ndibatsirei this kutsungirira process of development. chiitiko chekukura You ichi. know, with a seed as it is coming up, Unoziva kuti mbeu painenge you know, ichimera it has to force its way through the soil. inofanira kumanikidza kubuda It's not as nemuivhu, easy. hazvisi It's nyore, got to fight to inofanira come to the kutorwisa surface. kuti ibude kuenda If pamusoro. it gives up, Kana it ikaora will never mwoyo germinate. haitomeri, But the life in it asi upenyu huri says, pairi come on, push it up. unenge uchiti famba Come on, famba, push it up. uchiti famba There is famba, more glory. pane kubwinya And when kwakawanda. it is outside, Kana ichinge yamera, remember there is the sun. rangarira kune zuva, Sometimes it's dry. dzimwe nguva chinooma, Sometimes there is dzimwe insects. nguva kune But it's zvikuyu, all part of asi challenges zvose zvigozhero that izvi come its way zvainosangana nazvo as it develops painenge ichikura in this process muchiitiko ichi of becoming mature. chekukura. And when it comes to maturity, Kana chasvika pakukura, then people shake hands. vanhu vanenge vachikwasisa Oh, this year maoko I've got a good harvest. oti aiwa ndine I gohwo got a rakanaka, good crop. aiwa ndine chirimwa You don't chakanaka. talk of a good crop Hautauri You zvechirimwa don't talk of a chakanaka, good harvest hautauri zvegohwo before you rakanaka come to maturity. usati wasvika pakukura. Are we together? Tiri tose here. So we see right there, Saka tinoona kuti ipapa Proverbs 24:3. zvirevo I'll 24:3, move fast because I want to just finish this one. Right. Proverbs 24:3. zvirevo 24:3, Through wisdom neuchenjeri is an house built. imba inowakwa, Is your marriage built? We can muchato place it wako there. unowakwa, And by understanding it is established. nenjere So inosimbiswa. it takes wisdom Zvinotorera to uchenjeri build your marriage. kuwaka muchato wako, And
And it takes understanding zvogotorera kunzwisisa nenjere establish it. kuusimbisa. We take a building, my brother. Tinotora chiwako hama When you yangu. are building your house, Kana uchivaka imba yako right, you have got to clear the ground. unofanira kutanga wagadzira parida Now kuwakwa. you have the knowledge and the wisdom Unenge wane zivo neuchenjeri that you have to clear the ground. yekuti unofanira kubvisa You kugadzira have to have a ipapo. plan, Unofanira kuine plani and yacho. you have to clear and you have to dig Unofanira kudhiga to hardcore kudzika pasi so that the foundation will not be shaken. kuitira kuti nheyo inge In yakasimba. building a house, Mukuvaka imba you have specifics to follow. une zvaunofanira You have to kunyatsoteedzera have the wisdom to know the specifics, kuti uzive zvinodiwa izvi, to know what to do. kuziva chekuita. You don't just build anyhow. Haungovaki nje, You have to know the quantities. unofanira kuziva uwandu You have to hwezvinodiwa, know the right mixture. unofanira kuziva masanganisiro You have to chaiwo, know what to do and when to do it and unofanira how kuziva to do it. chekuita kuti wochiita papi uye Then sei. in the end, Pamagumo when you've done that, kana wadaro your house will be established. imba yako inenge yakasimba. But you can still build a house, Asi unogona kungovaka imba not minding about the quantities. usina basa Where nezvinoshandiswa, the quantities are supposed to be wekuti pazvinenge zvichifanira kunge zvaka 2 wheelbarrows mabhara mairi to 1 bag of cement. nesaga rimwe chete You can just say, resimende. I'll put 2 wheelbarrows and half a bag of cement to Yongoti sell. handichaisa mabhara mairi Your nehafu yesimbi. mixtures are not right there. Zvawasanganisa izvi hazvina Yes, kusimba. you are just building. Hongu uri kungovaka You are building there and you don't put brick force after every 3 lines. worega kuisa brick force kana wawaka muzvidhina You zvitatu end up with a house unopedzesera waanemba that you have built. yawawaka. But I want to tell you, Asi ndoda brother, kukuudzai it's a hama, building, hongu but chivakwa yet it's not established. asi hachina kusimba. When the storms come, Kana dutu rauya, hallelujah, when the winds begin to kana mhepo blow, dzotanga kuvhuvhuta, oh my brother, because your aiwa hama mixtures are yangu, not nekuda right, kwekuti hauna kusanganisa because there kwazvo, is no brick force, nekuda kwekuti hapana brick the force, building does not have the stamina, chivakwa ichi hachina simba, it doesn't have the strength, hachina kusimba, it doesn't have the reinforcement hachina to kusimbiswa keep it intact. kuti chirambe So chakamira. finally it will just crumble. Pakupedzesera The same chinongokoromoka. applies with your Zvimwe marriage. chete nemuchato You don't wako. just say, I married, Haungoti ndakaroora I'm kana in my kuroorwa, home. nditori mumba You mangu. don't care to keep Hauna it. basa You nekuchengeta don't care to muchato fight for kana it. kurwira muchato You uyu. don't care to work Hauna for basa it. nekuushandira. Brother, Hama yangu, it will surely zviro fall kwazvo unokundika because the mixtures are not right. nekuti hauna kusanganisa Oh, kwazvo. the Bible gives us the Aiwa, mixtures. bhaibheri rinotipa The zvinodiwa. spoken word gives us how to fight Spoken for word it, rinotiwa kuti tinorwira sei, how to work for it. tinoshandira sei. So finally, Saka you will pakupedzesera find that your marriage is not established. unozoona kuti muchato wako hauna Maybe in kusimba. 6 months it crumbles. Zvichida pamwe mwedzi mitanhatu Maybe it's 2 yakutokoromoka, years, kana it kuti makore crumbles. mairi wadonha, Maybe it's 10 years it pamwe makore crumbles. 10 wadonha, Maybe it's 40 years pamwe it makore 40 crumbles. wodonha. Why? Nei, Because it's not established. nekuti hauna Our kusimba. marriages Michato yedu should be established. inofanira They kusimba. don't just have to be marriages. Haingofaniri kungova michato Because it's chete, not just supposed to be a house. nekuti haingofaniri kunge Or a yakangoita imba building. chete kana kuti chivakwa Build it so fast, chakawakwa Everything is nekumhanya-mhanya, there. zvese zvatopo, but the roof structure is not right. asi denga racho harina The kutamira walls zvaka- mixture is not right. kuti zvakasanganiswa hazvina The kumira foundation munhu, is not kuti right. nheyo yacho haina Paul kumira munhu. says, Pauro anoti, Let him, he who comes to build uyo anouya kuzovaka upon this foundation pamusoro penheyo iyi that I've laid yandaisa of the apostles and the prophets. yevaapostora Paul nevaprofita. was sure of his foundation, Pauro aiva nechokwadi that nenheyo it was yake none other but the kuti word. yanga isiri chimwe chinhu I kunze have kweshoko, laid it according to the word. ndaiisa nekuda Like kweshoko. Moses who was told, nomozisi build this according to the anofanira pattern, kuvaka zvichienderana according to neplan, the right mixtures, zvichienderana nezvinofanira according kushandiswa to the specifications. maringe So Paul nezvakadonongodzwa. says, Saka Pauro unoti, whoever comes to build on ani it, nani unouya let kuzovaka him be careful. For ngaachenjere, every work shall be nekuti tried. basa rimwe nerimwe If you richaedzwa. build it on stubble, Ukavaka it shall be pamashanga bent down. zvichaudonha, But if you build it on a rock asi foundation, ukavaka when panheyo the storms dzematombo of life kana come, mafungu eupenyu the auya, building will stand. chivakwa chinoramba It's chiripo established. chakasimba. Your marriage, my brother, my Muchato wenyu sister, hama hanzvadzi, be careful chenjerera where you build it on. unoivakira papi. Your marriage should be built Muchato unofanira on the kuvakwa principles of the pamusoro word, pehwaro on the hweshoko, principles of the pamusoro message of the pehwaro hour, hweshoko renguva, so it can be established kuitira kuti isimbe when the storms of life kana mafungu begins eupenyu to blow.
Ana akavhuvhuta trials begin to come. miedzo ikatanga kuuya. Oh, my brother. Aiwa hama yangu. Then you say, on Christ, Oti pana the Kristo solid rock I stand. ibwe ndichamira. All other Kumwe ground kose is sinking sand. ijecha rinonyudza. Your wife can shout at you. Mudzimai anogona Your kupopotera. husband can kick you Murume around. anogona But you kukudzinga. say, on Christ, the Asi solid unongoti rock I pana Kristo stand. ibwe ndichamira. Why? Nei, Your marriage is established. muchato wako So wakasimba. we are not just interested only in building a house, Saka hatisi kungoita sengowaka in imba chete, establishing a house. asi So mukutosimbisa. as you build, Saka kuwaka you establish. unosimbisa. Because the Nekuti- establishment part Chikamu chekusimbisa ichi is what brings about the mixtures ndo chinounza and the masanganisiro right values of a marriage. nezvinonyatsokosheswa What zvemuchato. values are you putting into your Ndezvipi marriage? zvauri kukoshesa pamuchato wako? What scriptures are you basing your marriage on? Ndeapi magwaro akazembera muchato wako? Do you see that, my brother, my Munozviona here sister? hama hanzvadzi? So you see right there Saka munoona ipapo that through wisdom a house is built and through understanding it is established. kuti imba inovakwa neuchenjeri You ichisimbiswa have to nenjeni. understand Unofana when you are kutonzwisisa in a marriage. kana uri mumuchato. Understanding Kunzwisisa and wisdom are nenjere very important aspects of a marriage. zvinhu zvakakoshera You have to muchato. have wisdom, Unofana kuva the neuchenjeri, wisdom of the word of the Bible. uchenjeri hweshoko hwebhaibheri. Treat your wife with understanding Uchibata mudzimai wako that she is a nekunzwisisa weaker kuti vessel. mudziyo She mutete, is a part of iye you. chikamu chako. Treat your wife with understanding, Bata your mudzimai wako husband with nekunzwisisa, murume understanding nekunzwisisa and wisdom neuchenjeri, that you have to submit yourself. tinofana kuzviisa kwaari. All those things are Zvinhu needful. zvose izvo zvakafanira. Marriage needs understanding. Muchato unoda If kunzwisisa. you become a hothead in marriage, Kana ukaoma that musoro marriage mumuchato, will not stand. muchato iwo haumiri. If you become a fighter in Kana ukawa marriage, murwi muchato it will iwo not stand. haumiri. What is needed is understanding. Chinodiwa When kunzwisisa. things happen between the Kana two zvinhu of you, zvaitika pakati penyu muri when wawiri, disappointments rise, kana paina kuodzana munhu, when arguments rise, kana paita you makakawa, have to understand. unofanira And your kunzwisisa. understanding Kunzwisisa kwako should be based upon the kunofanira word. kuzembera pashoko. Bible teaching, Bhaibheri rinokudzidzisa, message teaching. maridzo inodzidzisa. So you see Saka munoona that a wise couple will also understand vaviri vanokwanisa kunzwisisa that there is different stages in a marriage. kuti pane zvinhanho zvakasiyana siyana mumuchato, To build your marriage to an established marriage. kuwaka nekusimbisa muchato. And there are many marriages today. Pane michato mizhinji People nhasi have been in a marriage for 2 years, 3 Wakatorwa kwamakore mairi, years, 3 4 years, years, kana 5 4, years, na 5, 10 years, 10 years, 15 years, 15, 30 years, 30. but their marriage is shaky. asi michato yavo haina It's not kumira mushe, established. haina kusimbiswa. One is always packing his bags to want to go. Uyo anogara achirongedza mutundu kuda kuenda, One has a temporal permit in that. anenge aine achitendera zvakadaro. I'm just here waiting for the day I will go. Ndakangomirira pano zuva The randichaenda. marriage is shaky. Muchato hauna Why? It's not kusimba, established. inyaya yekuti hauna kusimbiswa. So many marriages Michato mizhinji fail inokundika because of ignorance. nekuda kwekushayiwa zivo. People don't know what they are supposed to know. Vanhu havazivi zvavanofanira They kuva don't vachiziva, take the trouble havatori to know dambudziko what they are supposed to know. rekuziva zvavanofanira kuziva. If they face challenges, Vakasangana instead of nezvikoshero, them going to the people to help them, pachinzvimbo chekuti vaende kuvanhu They vavabatsire, havaendi. rather they go to the aunts, Asi vanotoenda kunana they go to tete, the witch doctors, vanoenda kun'anga, they go elsewhere, vanoenda chero. and their marriages will never be established. Michato yavo They remain haizombosimbi, shaky. inongoramba And one yakasimba. day, Rimwe zuva you'll see it's broken. uchazoona It's yagurika, irretrievable. uchitaura zvichagadziriki. I'm a marriage officer. Ndiri munhu anoita As well nezvemuchato, as a marriage counselor. kutaura semunhu And anogadzirisa when vanhu we're doing this muchato. course in marriage counseling, Notika they say, pakuyananisa when muchato. is a marriage said to be broken? Noti It muchato says, unonzi when it's wakoromoka no sei. longer irretrievable. Hanzi kana You can't usingachagadziriki, retrieve it. You hauchaugadzirisi, can't bring it back. In hauchaudzori. other words, you've left it until too late. Wasiya kusvika hazvichagadziriki. The pieces and fragments are just powder. Zvimapisi zvacho watova hupfu, You cannot restore them back to units hauchagoni that you can kuzvibatanidza join up to form a marriage kuti anymore. ukwanise kumutsa muchato It's zvakare. irretrievable. Hauchagadziriki. Yeah.
But I believe with Christians, asi ndotenda kuti nemakristu marriages are retrievable. michato And the inogadzirika. only way that they are retrievable Nzira bedzi yainogadzirika is by the word, just as we are instructed. kushandisa You have to shoko take your lesson there. nofana kutora dzidzo So you ipapo. find many marriages, Unati michato yakawanda because of ignorance, nekuda kwekushayiwa people zivo, don't know wana waziwi what they are supposed to zvavanofanira do to kuziva establish their kuti marriage. zvisimbise Their michato yavo. ignorance. Some are full of I know. Wamwe vanenge vachiti No one vanoziva, can tell me about hapana that. ane chaanondiudza. Marriage is not like that. Muchato hauna kudaro. You have to grow. Unofana kukura. And teaching and instruction are a part of growth. Inodzidziso nerayiro chikamu chekukura kwemuchato. That's why you see even before in Oriental times, Ndosakushona kuti munguva dzakare before marriage, youngsters had to be taught. vanhu vasati vachata wechidiki Girls waidzidziswa, have to be taught. vasikana Boys waidzidziswa, have to be taught. vakomana There were waidzidziswa, aunts. kwakuina There were natete, uncles. kwakuina That was nasekuru. before they knew better. Vanga vasati vakuziva They knew zviri nani. that in marriage, tutorship is very important. Waiziva kuti kudzidziswa As people panyaya yemuchato grow, kwakakosha vanhu vachikura. Until death do us Kusvikira part. waparadzaniswa Not nerufu. until we shout at each Kwete other. kusvika tapapoterana. Not until my husband Kwete disappoints kusvika me. murume wangu Not andikanganisira. until my wife Kusvika disappoints me. mudzimai wangu But andikanganisira. until death Asi do us kusvika part. taparadzaniswa That's nerufu. the contract that you have entered into. Ndo chibvumirano chamakapinda machiri. So you see right there, Saka munoona kuti ipapo if we see that marriage there, noti because muchato of ignorance, nekuda kwekushaya zivo people don't know what they're supposed to do. vanhu havazivi zvavanofanira kunge vachiita. So many people believe that Vazhinji vanotenda kuti the emotion of romantic love will carry them through life. kuti manyawi ekungodanana uku Let me tell you, zvinovatakura. friends, Regai marriage is ndikudze real. muchato ndewemazviro Yes, kwazvo. romantic love is necessary. Mungu pane rudo But rwekusanana it zvakanaka. cannot carry you through the storms of Asi life. hazvikuchengetei You mumafungwe have to eupenyu. be established. Unofanira kusimbiswa. There is things that romantic love cannot solve. Pane zvinhu zvisingagadziriswi Yes, nerudo it has rwevanhu. its own part. Hongu zvine chikamu chazvo. But Asi you have to be real. unofanira So kunyatsovawo many mazviro people kwazvo. will think that because they're Vazhinji sweetie, vanongofunga kuti sweetie, honey, mudiwa it will mudiwa continue. zvinoendera mberi There will zvakadai. come times, my brother, Panosvika nguva hama yangu when it's even hard for you to say sweetie. yekuti zvinotokuomera And kuti yet you have switi to say it. asi uchifanira kuzvitaura. When it becomes hard to say honey, Pazvinooma kuti hani but you still have to say asi honey, unofanira kutongoti that's hani. when you begin to realize Ndo paunotanga it's just kucherechedza. much more than saying sweetie, honey. Zvakapfuurira kungoti switi kana kuti hani. You see that, my brother, my Unozviona here sister? hama hanzvadzi. So you find that Unoona kuti many couples don't realize vazhinji that havacherechedzi difficult times kuti nguva dzakaoma come to any marriage. dzinouya kumuchato Difficult upi. moments Nguva come to dzakaoma every marriage. zvinouya kumuchato They wega. come into my marriage. Zvinouya They have mumuchato come mangu. into my marriage. Zvakauya mumuchato They wangu. come into a Zvinouya marriage. mumuchato wako. They have come into other marriages. Zvakaenda mumuchato yewamwe. Regardless, Zvisinei. marriages are fought.
michato inorwiswa, Marriages are bombarded with problems. inorohwa So it's nematambudziko. not only you. Saka handiwe Your wega, problem you think is just only dambudziko you. nderekunoonekwa pamwe ndiwe That's wega. why we are there as your pastor. Ndosaka tiripo Say, sevafundisi come sit down. kuti uya tigare pasi. It doesn't mean that when you differ, that's divorce. Hazvirevi kuti kana The matotsenetsana problem is zvako this. timoramba. Tell us what has Ndikuona happened. kuti chii You should chaitika. have done this, that. We try and teach you and instruct you to rectify. Toedza kukudzidzisai kuti And then you mugadzirise. join hands Tobatana again. maoko zvakare. And then you move on with life. Mofamba muchienda mberi But some people neupenyu. think they've come to the Asi end vamwe of the vanofunga road. kuti pamwe wasvika panoperera Until you rwendo. find like this story which came in the paper. Unozopedzisira Where wakuona this doctor, chiremba uyu. I don't know what disappointed him. Handisi kuti chii chakamukanganisa. And this, my wife was just being told by this female doctor when she saw her. Yakaiudzwa nemumwe That chiremba. this doctor, I don't know what disappointed her. Hanzi That this amenoti doctor akavhiringwa took a nechiremba uyu. gun, Akatora pfuti. shot his wife, Akapfura mudzimai shot his wake. three Akapfura vana children, vake. and he tried to shoot himself. Akaedza kuzvipfura. Unfortunately, it didn't quite hurt him. He's still in hospital. Zvakaenda nepamwe kuti haana kubva afa ipapo. Why so disappointed? Kuti seiko To the akasvika extent pakukanganiswa that you kudaro. take the life of your wife, Kusvika pakuda the kuuraya life of mudzimai your wako children, nevana vako and your life. neupenyu And you hwako. see, God could not allow him to die. Kuti Mwari haana kumutendera So kuti now he can afe. suffer the pains of his actions. Kuitira kuti arwadziwe When nezvaakaita. disappointments come, Zvinorwadza that zvinouya. should not be the end of the road. Haufaniri kubva pasvika We should pakuperera not upenyu. take desperate moves. Hatifaniri kutora zvinhanho We zvakatsamwa. should not take unprecedented moves. Hatifaniri kuita zvinhu We zvisingaiti. should not just act. Hatifaniri kungoita That's chinhu why you chero. need to sober down. Ndosafanira kudzikama. Don't you have people that you can go to? Hauna here vanhu vokuti ukaendewo speak to kwavari them, they'll help you. wotaura navo. Are there no pastors? Hakuna here Are vafundisi. there no elders? Hakuna here Are vakuru. there no deacons? Hakuna here Because madhikoni. if you become lonely Nekuti kana ukawa and zindoka, alone in this journey of munhu life, anenge ari ega murwendo rweupenyu huno, then the end result is you drink roga. zvinozopera pakuti unomwa chefu. Yet you just may be told these things happen. Nokuudza kuti zvinhu Where is the zvinoitika. problem? What has Dambudziko riri papi? happened? Zviri What has papi? happened? Chii Get chaitika? some counseling is over. You move Wokwanisa on again. kutaurirwa wofamba uchienda You mberi see zvakare. that? But I Munozviona. will show you many people don't do that because of Kuti vazhinji pride. hawadaro nenyaya yekuzvikudza. Pride. Kuzvikudza. Pride goes before Kuzvikudza you fall. kunotanga mberi kutevere So kukoromoka. you see right there, Saka munoda kuti ipapo. so you see, people don't realize that difficult times will come in marriage. Vanhu havacherechedzi kuti nguva dzakawama And dzinouya sometimes mumuchato. after only a few weeks in marriage, Nonguva yekuti mushure memavhiki mashoma some people muchato. begin to say, Vanhu vanotanga kuti but he has changed. kuti asa This is not atochinja. what I know. Handiye wandaiziva She has changed. kuti mudzimai achinja. This is not the person that I Asiye married. munhu wandakaroorana naye. I have no idea what went wrong. Handizivi kuti chii chakaitika. You are in a process, remember. Utori mumaitikiro You ezvinhu. are in a process. Uri mumaitikiro ezvinhu And that kuitika. process is a process of transformation. Chiitiko cheshanduko. That seed you have put in there won't remain under the comfort of the soil. Mbeu yawakadyara haingorambi iri muvhu chete. It won't remain under the warmth, Hairambi iri pasi pemudziya. protected from the insects, Yakachengetedzwa kubva kuno protected from the tinodya. blazing sun, Chengetedzwa kubva kune zuva rinopisa. protected from the weight of Yakachengetedzwa the kubva kune feet of the mhepo people. netsoka dzekupinda Someday nevanhu. it has to push through Rimwe zuva there inofanira kutobuda and stand for what it believes yomira and nezvainotenda. suffer the heat Yogopiswa. and resist the moths and the insects that try to eat it up. Ichidziwisa zvinoda kuidya. Suffer the droughts. Ichisangana It has nekushayiwa to go through kwemvura. it all. Inofanira kupinda nemazviri It's a zvose. process of growth. Maitikiro azvinoita Until pakukura maturity. kusvikira yaibva. Are we together, Tiri friends? tose here shamwari. So many people don't realize that difficult times will come. Wachinja wacherechedza kuti nguva And dzakaoma wonder dzinouya. after a few weeks, but why? It's not Kuti here. kosi zvadai. That's not the person that I know. Asi munhu wandinoziva uyu. So you see that many times Noti kazhinji it happens. zvinoitika. When people got married, Vanhu pavanoroorana they didn't know each other. They vakasingazivani. didn't know who they were married. Vakaziva kuti vakaroorana nani. And they did not want to see faults in each other. Vakasikadi kutoona nezvavari And they chaizvo. did not cost the count. They did not count the cost. Hawana kuverenga You kuti have to count zvakapinda the sei. cost. Unofanira As kutoverenga you are kuti praying warasikadai uchinamata. For Mrs. Ideal, Kuti And mudzimai chaiye Mr. Ideal, you count nemurume the chaiye cost. waunonga uchida you pray, you wait unotonamata. upon the Lord. Unomirira pana And the She. prophet says, Profita anoti now until you feel that if I don't marry her, I will kusvika die. kuti If ndikasamuroora I munhu don't uyu marry him, I ndinofa. will die. You Ndikasaroorwa are naye the right ndinofa. candidate to marry. Ndiye munhu chaiye wekupinda muchato naye. So you see,
Before marriage, muchato usati wapo, maybe I'll just leave those other things there because I have to move fast. So the Bible teaches us in Ephesians chapter 5 verse 21 that we should submit to one another out of reference for Christ. Like the scripture, submitting, Ephesians 5:21, submitting yourselves one to another in the fear of God. That is before he says, wives, submit your husbands. To begin, he says, submit yourself one to another. The husband submitting to the wife, and the wife submitting to the husband. Why many people come to a deadlock in a marriage? It's failure to submit unto one another. The stage comes in your life, you say, I cannot tolerate what she said. I can't listen to what he's saying. You are failing to humble yourself and submitting yourself to your husband, submitting yourself to your wife. Like Paul says, submitting yourselves one to another in the fear of God. When you submit to one another, it's not a sign of weakness. It's not a sign of that you are not a man, but it's a sign that you are matured. It's not a sign that you are not a strong woman, but it's a sign of maturity. When you submit, because if you don't submit unto one another, the next thing is it will break. It's like you take a log or a branch, you try and supply pressure on it like that. If it doesn't submit, it will just go, it cracks. But if it's not as dry, it will continue to curve and curve until you say, I leave it. And when you leave it, it comes back to its position. Because it's able to submit. Any marriage that cannot submit one unto another, that is out there, is it cracks. And it breaks. So you should submit one unto another. And many times, many couples refuse to learn to submit to each other. But honey, let's speak about, I don't want to speak to you. But my husband, I want to say, I don't want to listen to what you're saying. And the husband says, but let's sit down, talk, not with me. Failure to submit unto one another will affect your marriage. So you'll find that people don't realize that you have to be closer to each other as you move through this process to maturity. What I know now, what I stand for now, brother, is far from what you, a 17, 18-year-old boy, can think. How I value my marriage, how I try to work and to keep and to protect my marriage, is not what maybe a man like Simba Marara and Faye can do. Because I've gone through those phases. I know what it means to have a wife, and not only a wife, but a friend indeed. And not only a friend, but a mother to my children. And not only a mother to my children, but a grandmother to my grandchildren.